your boss again ndax soo bokk sa platform moom da nga ko jox cere bu moom bari yaakaar naa sa programme bi first of all dañ tudd mooy suñu réew so no matter what su ñëwee suñu réew mi la war a njëkk a gis we are part and parcel of the discussion since initial stages ñun ñoo bokk ak government di waxtaane lii transport mooy suñu sector ñun driver represent but at the same time we are consumers we are Gambians so su government indi any new development ñu feel ne dina baax si Gambians dañ ko war a support soo fekkee dañ bëgg su réew because soo fekkee ne ñun dañ propose to the government pour ñu yokkal ñu suñ tarif duñ yokka tarif bi xaalis bu ñu war a fay lu war a yokku si loxo nit ñi lay war a jóge ñoo xam ne daa Gambians like me ñoo war a yokka seen koom-koom lu ñu doon fay la ñoo yokka pour ñu jox ñu ko pour ñu mun a meet at least su ñu amul 100% dina mën a yóbbu ñu fu ñu yóbbu kon ñoo tax su ma amee concern yaakaar naa lu gën a jël mooy ñoo tax ñu mun a taxaw leen because it's give and take soo fekkee ne nit pare na pour jox la alalam mu doon fay $10 pare na pour yokkale si $5 xaalisam la moo tax war nga mën a jox service boo xam ne nii dina ko mën a satisfy because we are public servants dina yomb because as an individual lu ma d'accord mooy man loi mooy governing lu ma d'accord su ma gee réew mi dem il faut ñu am system in place soo seetee di current transport system before loolu is not there so su government bu ko indi loolu ñun dañ ko war a support because today we are here as a union we are here as a driver but tomorrow we have a generation coming I think now it's the high time pour ñu mën a build the conducive environment for them pour la ñun suñu coono bu ñu nekk ñoo war ko mën a dal so su government indi that type of initiative no matter what ñu ko war a support du yaakaar naa as a driver I have experience on this not Gambia because dem naa dëkk yu bëri in West Africa gis naa nu mu fay doxee no recently bokk naa si international organisation yu bëri gis naa nu ñu ko doxalee so si government adopt ko bëgg ko indi soo fekkee ne am bëgguma lor suma boppa war naa ko mën a ànda ñu waxtaan si and move forward no the same time government ñëwul impose dafa laaj nañ xalaat seen xalaat ñun as a union level laaj na suñu xalaat laaj commuters emuñ si moom dem si ground bi fekk driver ak coxeur yi waxtaan ak ñoom du yaakaar naa any development am na ñuy pay bright price we expect that but we feel ne most of people am nañ dañ fear lañ am rek mbaa lu mën a ba war no matter what dina waxtaan ak ñoom I think dina understand end of the day because recently lañ trafic commencé nañ koo jël gars yi si gars ñu ngay jot driver yi end of the day dina yombal sa liggéey yow because dina yombal sa liggéey bi dina yombal client bi dina liggéey Gambien si du yaakaar end of the day loolu mooy ñun yëpp goal boobu loolu la bëgg a mit so I support the idea ñu dina ànd ak government bi suñ gisee any lapses or any challenges we go back to the drawing board and discuss and move forward. That's fine. Yeah. ok Amadou président leeral wala dafa am loo ko bëgg la balaa li ma bëgg a wax foofu président mooy directeur mu ngi ko wax léegi dafa idea bi wala initiative ku ko déglu nga explain wala comme directeur nu ngi ko explain dafay nangu ne lu baax la nit ñi war nañ ko mën a dooleel waaye wax na ko Gambie implementation moom mooy problème tey xalaat bi mun naa baax ngeen am yéene def ko waaye ngeen def ko résistance am ndax loolu bu boobaa yow mi nga xamante yow sa mbootaay lañ bëgg a indi leen système bu bees parce que am na lu fa yàgg liñ miin dog pass yi seen intérêt mu ngi fa nit nag ci li moo njëriñoo boo ko buggee stop loolu génnee ko bugg a indi leneen loolu mun naa indi jafe-jafe est-ce que bu jafe-jafe amee yéen da ngeen mun a am ngeen yeneen pax yi nga xamante ne war ngeen ko mun a indi pour gis ne système bi dox na tamit pour njëriñ consommation yi ndax ñoom tamit seen xaalis mi ngi yokku da ngaa ne da bëgg a indi système bu ees yaakaar naa man d'accord ba Gambie ñu am dat mindset ne lii bu ees la warta na dox first of all nañ xool lan la bëgg a indi lan ban njëriñ moo fa nekk tuddee driver la tey driver la est-ce que man de damay continuer que driver bi àdduna tukki loolu du suma yéene est-ce que suma doom yi dem bëgg a ñu coono bu ma nekk ñu jànkuwante ko du yaakaar naa Gambia noonu la ko war xalaat yi and the same time fii na ne any development tey am na ñoo xam ne dinañ taxaw ñu ne baaxut loolu expect nañ ko but si average of nit nangu ko rek dina mën a nekk du not only drivers even the communities have a role to play the communities have a role to play sometimes for example su government indi because recently wana la driver commencé nañ ko jël but yow soo fekkee ne yow dem Costa Route understand nga gis moto bu dem Costa Route soo ko gisul sax sacrifice sa time boobu xar moto bu dem Costa Route su ñëpp du am that mindset things will change but soo fekkee day yàkkam ne bëgguñ bàyyi suñ soxla bëgguñ sacrifice suñ time pour yeneen yi mën a dox du dox but I expect this dina work because lu tax security wise mënu maa wax in behalf of the police but lu ma understand mooy the discussion they are part of it the minister of interior minister himself moom moo koy meeting the mooy overall boss of the police so but we expect the people to comply especially passengers and as a union level we are doing our almost best discuss with drivers our forums media houses
pour ñu understand lan la mu ko indi ban njëriñ moo fa I think most of the drivers starting understanding now end of the day lan la mën a jural. dina bëgg nga leeral mu leeralal ñu mbir mi naka lay doxee xam naa ne waxtaan nañ ko waaye xam na ki nga xamante ne mu ngi soog a seetaan xamul lañ la ñoo wax licensing système bi lan la naka lay doxee nga fàttali ñu loolu mbir ak naka la ak tamit ndax ci garage yi lay am parce que tamit garage for exemple ci Greater Banjul area bi problème la ndax tamit pilot project yi ci Greater Banjul yi rek ngeen koo emale as of now bëgg naa nga leeral foofu tamit nit ñi xam. jërëjëf lu muy amee mooy first of all driver da ngeen register with the government on the Ministry of Transport fu mu toll nii ñoo dox ñoo fekkal si sa garage yow fu ngeen nekk nekku ni yaay dem de ñoo laa fekkal si ñu jël sa particulars yi jël sa details joo la permit boo xam ne yow ko amee just like your driver license or your insurance for example ni muy doxee the same time na la jox sticker boo xamante ni moom ngay taf si sa moto bi di two side and the front of the vehicle pour mun a visibility mun a am pour passengers yi moto boobu soo fekkee yow da nga gis sa particular like Costa Road at Westfield léegi mo driver ba du am sañ-sañ taxaw Westfield mu ne la laate ku ne laa yem because lan mooy nekkul ne mbir garage la because oda xam na nit yoo xam ne ba lii pour la pour nga am destination because tey bu ngaa dem Westfield nga fekk moto yi but you don't know their destination driver mun naa firi mu ne la man te ñu naa yem loo ci man because system is not there but now moto bu register ko between Westfield and Tabokoto ko du mun a taxaw Westfield mu ne la Costa Road laa yem for example so loolu la mu bëgg a lifin but driver soo register with di da lifin foofu ngay daw soo fekkee da nga bëgg a change sa route for example you have that right no recently it's free of charge amul benn fay it's free of charge government moo take all the cost soo fekkee da nga bëgg a change sa particular route nga dem Costa Road brigade nga dem nga feel ne loolu baawut si yow or submit moto bi mënut a meet that condition of the road or whatsoever you have all right nga shift nga change sa routine bi parce que soo fekkee ne within the period tamit yaay daw Westfield brigade nga am hiring comme like political events daj mun a am ngente because we had that activité da ngeen ne sa garage bu nga nekk da ngeen ne foofu garage comité dina la jox benn ticket boo xam ne moo la authorize pour nga mën a use on the road for that period of time bu ngay doxal loolu su amee di nga seet moto bi during the discussion lu ñu discuss tamit di nga ceeb ne moto yi am na fu ñoo départ like for example Westfield am na fu ñoo jógee so foofu dina ko government pare na pour organise ko xam ne ni driver if soo du standard garage boofu dina ko mën a use pour mun a organise seen boppa pour mun a avoid that kii park fii kii park fale and the same time fu ñoo dem tamit dina ko organise moo tax we are doing the survey at the garage gis na la mooy challenge garage yi nan la mën a def pour mun a improve the condition of the garage ñun government jot na loolu so lu tax ma support lii first of all gis naa si suma boppa as a Gambian because amee commuter su ma amee commuter damay dugg passengers vehicles suma famille si lay dugg at the same time su nekkee di place yi ñu Gambian la ñu gis ne lu baax mu ngay ñëw government mu koy indi la most am solo mooy ñun yëpp ñu jàpp ci because ñun ñoo government at most importantly tamit government suma boss wax na ko fii the previous year government ak transport day am little bit distance bu ñu am but now ñun ñëpp gis na ne ñun ñëpp benn liggéey amee just to serve the people so suñ commencé waxtaan bi government indi xalaat bu rafet kon yaakaar naa soo fekkee bañu suñu booba dañ si war a ànda because tey ñu ngay jooytu garage si nguur yi amaana rek ñu ngay jooytu refet of drivers lu ñoo liggéey ñu ngay jooytu pass ñu ngay jooytu di working condition ñu ngay jooytu Senegambia bridge ñu ngay jooytu pass exactly kon loolu government moo am mandate to bring regulations soo fekkee yow ak moom you are in good time do you think sa problème naka lay solve we cannot so I think our best partner is government it's mutual understanding at mutual interest that's why su government indi loo ne baaxut ñu ne ñun de fooguñ ne lii baax na lii daan foog I will speak as of now the minister of transport ñu am nekkul ne dañ fi toog de xam nga ma moom bu baax du ma jëy ni lu mu defut ba gis naa ne they have a very open door policy the creator director of transport directeur moo fi nekk lii musta am te boobu soo amee challenge soo nee foofu dina la déglu dina discuss nga convince lu tax nga indi ko so I think we need that type of people we need that type of office pour mun a reform transport because the initiative lu amutoon ñun the same time government is working how to create the picking and dropping point ñu ngay work pour ñu joñu garage recently we received 7 garage from the government ñoo xam ne it's official allocated ñu ngay workaan na soo amee façon yooyu a yaakaar naa loolu ñun suñu njëriñ la no matter what soo fekkee ne drivers yu feel ne their welfare is not protected we go back to the government not xeex du ñoo yóbbu agenda ñun liggéey leen feel ne this is not good government is here for everybody not only passengers government ñoo ñu represent ñoo war a protéger suñu welfare ñu ne la suñu complaint ñun gis na lii yaa baaxul ñu discuss ke suñu complaint ñoo xam ne lii njëriñ driver la end of the day they go for it yeah
thank you leeral te am na solo Amadou dañoo demaat si directeur laaj ko xam nga Amadou loi boo gis ñi teg rek am na ban loi bu koy guide buy ànd ak moom yan police yi ngeen teg pour mun a doxal lii because dégg nga lu Omar waa fu mu nekk nii I think Omar wax na ko mu ne Minister of Interior is part and parcel of this process te gars yi bu ñu bëggoon a dem strike the government engaged the unions through the security councils so security council Minister of Interior lañ lii nii pour mu engage the union so minister bi dafa set up a committee boo xam ne comprising of all the relevant stakeholders even consumer protection yi ñu fa police bokk nañ ci so the police they are part and parcel of this whole process so through implementation bi we are relying on the police waaw pour ñu mun a implement li I know si commencement dañoo xaw a flexible waaye as time goes on yeah I'm sure things ku si waroon a daw nga am 01 so nga dem place 02 nga war a daw Banjul waaw gis la diggante Westfield Tabakot lan moo si charges because non loi tam loi moo koy gunge no fu mu nekk nii we are relying on the existing regulation bu police yi am pour ñu mun a lii nii waaye as time goes on if the need be pour ñu def regulation boo xam ne dafa guide route lines bi dinañ ko def so luñ la wax rek pilot la dañoo jànga ñu xam ne what are the lapses after luñ war a def ñu def ko balaa full implementation bi di start. Aside from the dog pass yu ñooy joytu what other benefit lan nga foog ne this new system mun naa indi ci transport system bu Gambia. new system bi mun naa wàññi congestion tam because soo xoolee drivers yi jógee Westfield nga ñëw Georgetown jógee Georgetown Talending ak yooyu na waaye ñoo xam ne war nañ bëgg a ñëw dem Brikama they board the vehicle for Brikama ñoo xam ne Tabakot la ñu board so dafa tax congestion bi tam mu wàññi si lifin bi te da ngay gis ne travel time bi dafa gën a wàññeeku bu baax a baax. argument di wax ne est-ce que loolu mun naa nekk mun naa di congest traffic system bi parce que yoon yi ñoom ñoo xat yoon yi moom moo doyul est-ce que su fekkee ne sax loolu am na ñu am dat gis-gis foog ne affaire yi du mun a wàññi because yoon yi moo amul yoon yi am na yoon yi nga xamante ne baaxuñ yoon yi dañ xat système bi tamit est-ce que foog nga ne mun naa ease the transport congestion buy am effectively ak nu ma gal mooy ne moto buy jógee Westfield Brikama buy jógee Westfield Tabakoto Costa Route si di seen yoon bi la ñoo jaar ak eneew mais bi balaa moo fri ñoom ñëpp àgg nañ Tabakoto si yan pexe nga foog ne mooy tax mu wàññi trafic lifin bi waaw xam nga man dama dee déglu nit ñi di wax ne yoon bi moo lii nii moo tax ay congestion bi di am waaye dafa am lu bari lu waral congestion bi pour mu am facteurs yi dafa bari because soo xoolee Gambia fii the cost of pour nga moom moto nga dawal sa moto dafa yomba torop yeneen dëkk yi soo demee foofu cost bi dafa tax yow nga dugga si public transport nga bàyyi sa waaw da ngay gis nit mu am moto mu paak moto am mu dugga si public transport fu mu nekk nii moto bi soo xoolee price yi moto yi fii even 60,000 soo ko amee mun ngaa moom sa private bi waaw loolu la wax ku nekk nag loolu lay ñaan nga am sa moto boobu soo bëggee dem liggéey wala nga am soxla nga taal sa moto kon doo struggle nu ma struggle nii di ñëw fii léegi affaire waaye da ngay gis ne ku nekk su moomee moto boobu ban tali la moo lii ni there is nowhere in the world boo xam ne mun nañoo provide tali yooyu. est-ce que nguur gi duñ anticiper xam nga ne Gambia nu mu meloon 5 years ago 3 years ago or 10 years ago it's not the same Gambia we are living on right now 5 years ahead would be different so the government should anticipate as the réew mi nu moo grow you need to create avenues for that as well transport bi tamit yoon yi tamit yaatu defar yoon yu ees ak yu mel parce que am na yoon yu bëri yu sew yu nekk ci Greater Banjul buñ ko defaree mun naa ease congestion si but loolu amul. non loolu bañuma loolu
waaye soo xoolee lifin bi dafa am lu ñu dee ooye induced demand for example even tali bi fii nii su fekkee ne mu ngi xat fu mu nekk nii waaye suñ ko yaatalee in the coming 2 years da ngay gis ne it will come back to the same even suñ ko defee 2 lane bu nekk because lu xew suñ ko defee after gars yi ñu am moto dañoo gis ne dañoo dem gaaw ñëw gaaw yow koo xam ne yow xalaatuloo ne pour nga moom moto da ngay jënda sa moto so ku nekk so the thing is su yàggee affaire bi dafa dellu fu mu nekkoon so looloo tax ma ne la factors yi dafa bari there are a lot of traffic management measures boo xam ne mun nañ koo jël pour improve the public transport system bokk na ci dafa am loo xam ne dañ ko dee ooyee park and ride moo tax man dama dee ñoom Umar dañ dee wax ne jox leen ma buffer zone ñu def ko garage waaye dama ko dee wax ne boobu ñu bàyyi ko fu mel ni ay airport junction they are all potential areas boo xam ne mun nañoo improve suñ transport system because park and ride boobu noonu naka la moo doxee for example ñu ngi defar Batil Haden highway bi da ngay gis ne Umar mu ngi dëkk Brikama moom dafa ñëw dawal motoom ba si airport junction bi mu park foofu noonu dafa am boss buy dem Banjul mu dugg si boss bi su wàccee mu dugg si boss bi mu ñëw mu dugg si moto am mu dem. especially fuel bi nu moo yokkoon nii boobu da nga gis ne dina ko fu mel ni buffer zone. waaw mun nañoo def li fi ne park and ride area boo xam ne yow da ngay ñëw. nga park sa moto bi foofu nga dugg si boss bi waaye loolu dafa fekka. There is a good, public transport, system, in the country. Yeah. Why, it's a gradual, process. Okay. Fum nekka ni ñu ngi try gis naka la ñoo muna improve the existing condition. Omar wax na ci. Ñu ngi try, pour defar stopping and picking areas. With that stick, okay, you want to go on? Yeah. Because so hole bobu tam, bokk na ci boo xam ne congestion bi daf day am. Because, moto yi fu nekka yow soo dugga si moto bi da ngay bugga mu wàcce la sa junction bi exactly waaye that is not di xuloo yow driver wax ma la nga may ma fii nga maa yóbbu ba fale waaw te mu ngi wax ne yoon bi dafa xat bi ñaari lane la te fu mu nekk ni the way the road is designed soo waree taxaw si kaw lane bi ngay taxaw da ngay gis ne boobu daf dee reduce the capacity of the road waaye fu mu nekk nii dañ bëgg a create the parking picking and stopping areas fu mu nekk nii def nañ survey bi yaagut I think 2 weeks ago we were there up to 3 a.m. ak minister of interior si boppam waaw maag nañ maybe soo bàyyee xel si yoon bi dafa am fuñ ma pour taw rainy season. waaw fu mu nekk ni xam nga lu ma lay wax gradual la. waaw boobu kay suñ ko créé fu picking and stopping area mun nañoo am boo selta si foofu foo xam ne nit ñi dañoo ñëw ñu taxaw wala ñu toog pour xaar. moto bi dañu war a organise suñ transport system. okay it's a good dream we hope we'll get there soon but then before ñu ñëw si Omar dama bëgg tamit. nga leeral li parce que initiative bi is good with this picking and stopping points léegi ñu bari am na lan ngay wax tamit si ñi nga xam ne ñu ngi xalaat ne yéen defu leen ci sensibilisation bu war pour wax ak nit ñi communicate even with the drivers xëy na dem ngeen si garage yi not everybody may be aware especially with the consumers buñ xamuñ ne léegi picking point am na wala drop xëy na sax loolu mu ngi si ñëw but with the new system mu xam ne léegi su ma duggee moto mu war maa yóbbu Brikama sañuta wax ne Tabogoto laa am that waaw awareness campaign bu ci war a am est-ce que ministre bi def na ci collaboration ak stakeholders for example transport union ngeen sensitise nit ñi ba ñu xam lii mu ngi am waaye ñoom lii lañ war a def lii lañ war a demee dala ngay indi sant rek dugal ko balaa ñuy xam fekk mooy loolu. foog naa Umar wax na ci. they were part and parcel of the process. consumer protection they were part and parcel of the process.
consumer protection comme ni transport union luñ nekk de di invite si media yi mel ni but then it would have been better léegi for example advertisement bi mënoon naa daw ay Africa dem si beneen media si rajo yi ngeen dem nit ñi di si wax ba ñu xam ne am na luy ñëw waaye tamit njëriñi nit ñi la sensitisation boobu mu nekk rigorous one that is ongoing xam naa maybe ñëwuñ fii waaye various radios yi all the time our people are there sensitizing the people and we don't stop there we physically go to the garages pour waxtaana drivers yi foofu noonu xam nga affaire yi picking and dropping nga ne dream la Gambia dañu war a gom ne ñun tam mun nañoo mel comme ni yeneen dëkk yi luñ mel xam nga waaye suñ fogee ne munuñoo àgga foofu noonu it will be difficult so dañu war a am believe ne we can get there yaakaar bi history authority like you and others pour ngeen make that a reality su ma ne dream mooy yaakaar la parce que amagul léegi nag lan ñen ñoo tax ñu am ñun ñoo jël suñu yëpp dénk ko nguur soo déggee nguur mooy ñun waaye am na ñuy yaakaar ñu teg leen ci place comme yow are the director of transport am na director of keneen ak keneen that dream to make reality mooy yéen am ngeen idea bi pour mu nag mu actualize mooy foog ngeen def ko ñu gis ñu xam ne am na but until then it's a dream for us foofu laay waxee non waaye lu ma lay wax ne lu nekk step la def nañ the first step def nañ sauver so the right institution jox nañ leen instruction yi lu ñu war a def pour ñu def ko so fu mu nekk nii implementation bi moo des waaw boobu kay we are talking about months we are not talking about years we are talking about months inshallah dañoo gis keñus yu bari si suñu yoon yi dina ñëw te comme nga mention comme picking point something like that loolu fam naa su waree am foog dafa mel ni foog yoon mu ubbeeku tuuti because yoon bii nii footpath bi mun neen wax ne daanaka amul njëriñ ban plan ngeen si am because tey soo ko génne woon moto mun naa paak ba nga xam ne ni yeneen ñaari moto dina mun a ñëw romba ndax seen plan bokk na si pour éliminer footpath bi because mun neen wax ne sax area si nga xam ne nii market mu ngi fa business vendors yi ñoo ko dee use ba nga xam ne nii sax tànka mënatu faa dem so yan pexe ngeen am pour footpath bi because at least mut na 1.5 meters am na lu mu jël si yoon bi su fekkee bu ngeen a defal picking point si nam yan xalaat ngeen am si footpath bi nga xam ne ni from Westfield ba Lamine la wala ba fële Johnson Airport non xam nga by right yoon bu nekk da nga war a am footpath si soo gisee ñeneen ñi dañ dee wax ne soo gisee ay accident ak yeneen yi di am suñoo plan yoon yi dañ ko dee plan pour moto yi waaye nekkuñ ne pour nit ñi because dañu war a soraale various categories of users ñu dee dox bokk na ci ñu dee dawal bicycle bokk na ci ak ñu dee nekk si moto bi so ñëppam moom tali by right facilities yi dafa war a nekk pour catégorie bu nekk waaw bi unfortunately xam nga fii nii luñ suñ challenge mooy quality versus quantity xam nga fu mu nekk ni ku nekk mu ngi jooy mu ne yoon te soo buggee sacrifice quality for quantity so compromise foog mu am so most of the time lu dee xew mooy sometimes xaalis bi pour sampa yoon yi du dee doy so da ngay gis ne some of the features dañ dee sacrifice yooyu waaye for example this OIC road bu war a ñëw inshallah dafa war a am dafa am facilities yu bari dafa am footpaths dafa am bicycle lanes ak yu mel noonu xam nga waaye comme ni previously suñoo sampa yoon yi xaalis bi suy doyut yeneen facilities duñ ko dee mun a lifine foofu waaye picking ak stopping areas yi bu ñoo wax nii soo bàyyi xel Latrikunda maybe soo demee Latrikunda si boori marché bi o Talinding dafa am si footpaths boobu noonu waaw génne nañ ko waaw foofu moto mun naa xëj foofu noonu so foofu la dañ dee mais waaw soo yeneen place itam buñ sobee yu mel noonu la ñoo def
so da ngay gis ne almost some are 20 meters, some are 30 meters, some goes even to 40 meters. So foofu la moto yi yëpp di stop pour pick passengers or drop passengers. So da ngay gis ne boobu su amee moto bi dafa bàyyi yoon bi nga am sa two lane bi boo xam ne boobu dafa dox normal. directeur leeral léegi dañoo ñëw si Omar rek Omar luñ ko wax nga directeur comme yëgle ak yébaane lu bees lu war a ñëw si transport bi dafa xaw a des waaye waroon na am advertisement si télé yi si radio yi ak boole kook seen nit yi di dem si plateforme si yëpp waroon na am ba transport tam dañ si am wala ñoom tam ndax pour synthétiser seen driver si garage rek ngeen ko yemale woon wala dem ngeen yéen tam dem waxuma yow si plateforme bi de bu ko yow always yaa ngi dem si plateforme bi ndax yéen tam def ngeen waaw ndax yéen tam def ngeen lu leen si war parce que Amadou mu ne dafa des bu ko ba léegi ñi am na ñu ko yëgul waaw askan bi sax il faut waaw nit ñi li ñoo wax parce que yow sax waxuloo da nga nit ñi ñoo ko nekk di wax even some drivers sax xamuñ sax naka la lii war a demee bu ko tey am na ñu ma ko war a expliquer si yoon dafa am nomba xam naa nomba yi dinañ si ñëw ba de doon noonu ñeneen ñi ñu ne ñoom yëguñ ko yéen ñu ne ndax loolu ma ne la waaye yéen seen président mu ngi see wax sax yéen itam yooyu itam sa communication ak sa driver si garage yi rek la yem wala. Mor Niang kenn mënut a satisfaire ñëpp. waaw ba yaakaar naa lu ñu war def nañ ko. buñ d'accord ak government tey rek am naa si bi mooy suma 6 plateforme yoo xam ne may discuss on this tey rek bi mooy 6. lu yaakaar naa AFK TV lu ma si def si plateforme bi mun ma ko compter week bi rek yaakaar li mooy 3 not only AFK TV all the media houses telephone conversation and especially our social media platforms across the country our garage committees and we are going to go garage physically du yaakaar nit soo ko bëggee météo am na 3 places foofu la fooy target mooy fu muy liggéey benn ñaareel mooy seen plateforme yi mooy seen bantaba bi ak social media du yaakaar naa you play our part on this yaakaar naa nu we can say 95% of the drivers dégg nañ ko understand nañ ko ba ku bëgg a understand moom kenn mu ko understand moom boo tax muñ ci bon yaakaar naa man feel naa ne lu ñu war def nañ ko we go even beyond because ñun we supposed to strategize only our members government here but the consumers also am na ñu leen represent su consumer yi xamuñ I'm not here to blame on that that is not my responsibilities but I feel ne people have been calling me nit yi ñooñu suma office nit de mala si plateforme si nit yi input lu ma foog ne mooy according to the discussion we made ma jox leen ko lu ma ci xam du yaakaar naa we are doing it that's why by after wéer koor bi after ndogu bi dañ doog rek jëlee suñu kër yi pour ci ne bële yi war la pour ñu waa askan bi donc still we continue to do that I think today programme bi is very short notice amaana right ñu bàyyi suñu soxla ñëw even tomorrow su fekkee am nañ su ko amee jot dina ñëw su mënut a ñëw sax dina fa yebal nit mu ñëw pour mu rek lifin what most important directeur just like that ba ñun yëpp dañu si wax ko yokku ñu maa déglu nii ñun tam nañ tey ñu jàllale kàddu bi su ko jàllalee yëpp dina ko dégg. ok laajte naa kii directeur yan loi mooy gunge loi bu ñëw nii nga xam naa ni ñu ko gisee gum daal dafa bëgg a nekk gum naxante gum ba si kanam mun a gën a ànd ak lu strict yow nag yéen tey naka ngeen bëgg sa xam naa sa gaay la tey su gaay yi xëyoon rek indi ne driver bu ko si defut nangam caaj léegi tey ñoom moom mu génn a commencé woon loolu duñ ko nangu. su baaxut waaw su baaxut waaw. ok soo léegi bëgg nga comme. xam nga implement bi mu ànd ak sensitization bi comme ñu ko defalal ndànk-ndànk bañ miin ko. noonu wala comme government ministre ni nga ko jëlee man d' accord naa ci comme soo indee lu es ñëwul la comme impose la ko mu ne nañ si jànga lan mooy sa lapsis lan mooy sa jàng nga ko ñu rectifier ko ñu defar ko yaakaar naa ko dafa bëgg a jaam I'm not speaking on behalf of them but government am na mandate in the regulation léegi am na right but yaakaar naa consultation is the best ñu wax naa ñun man understand naa di scheme bi understand naa ko bu baax dem nañ si garage yi ñu ko understand bi léegi ñoo leen may privilege pour ñu understand ba am na dina tool foo xam ne nii suñ jàngee suñu gis ne ni di joxe seen input joxe seen seen opinions end of the day dina am rek ju ko guide du yaakaar naa soo fee nañ mën naa yor nekk ba soo fee government la du jafe because they know the process more than us they know the law more than ñoo xam ne ñoo defaree luwaay but still lu ñoo wax mooy ne buñ gis ne man lan laa war am individual loolu dañ si war a teg boot nañ seet
transport is everybody business bi c'est stakeholder issues soo fekkee ne yaa ngi ko doon wax bu nga doon ñëw you face lot of challenges est-ce que bu nga sax doon face loolu man recently maa jógee suma kër 8 o'clock it's just few kilometers almost 1 hour last to spend during this course dina wax ne est-ce que lii dina di congest traffic man I believe dina di congest traffic bi because tey moto yi amuñ direction moto yëpp mën na ñoo xëy jaw Westfield Brikama kon loolu mën naa congest yoon boobu ba soobee moto dañ séparé moto yi kon congest dina wàññeeku at the same time I believe this because gis naa Sénégal soo gisee ñu bari ñu ngi use seen moto yi seen private because soo dem si trafic bi the average of vehicle at the traffic is private vehicles ñun those private vehicles benn ñaar nit ñoo fay nekk ba ñooñu tamit pour jënd moto yooyu ëpp ko yóbbu seen liggéey for me my understanding is du seen yéene but amuñ environnement boo xamante ni moo la mën a créer pour moo la mën a allow pour ñu paak si moto yi si kër gi but like for example if you go to development countries am ku nekk am na moto ba you use because tey soo fekkee di nga dem Banjul every day nga ñëw ngay la ka fuel $500 for example monthly that's how much it's over $15,000 soo fekkee ne am nga public transport bu lay Banjul di lay every day $100 do you think I will spend that $15,000 for fuel it's not necessary but soo jëlee ñu ngi koy so amuñ benn moo pour ñu def ko moo tax ba soo fekkee ne commencé na improve soo dee ñu bari tamit bëgguñ invest because many investors or the businessman ñoo nañ approach ma they war a invest in transport sector ba lu daal gisuñ système boo xam ne ni moo la mën a encourage pour ñu invest kon suñ ko fee créer li we feel ne loolu Amadou xam nga directeur mu ngi bëgg a expliquer na ni yaa ngi wax ne yoon but nag am tamit yoon yu baax léegi-léegi tam dina encourage ñi ñu invest ci transport yoon amutoon ba yoon bi commencé na am because ñu presse yi gars yi dañoo wax ne yaa ngi defeen gars yi léegi est-ce que gars yi léegi xam nga lu ne fang presse yi léegi daf day yombal Amadou kenn lañ see daw Amadou xamula xam nga man brief ma am waaw man amee activiste amee unioniste am na right waaw lu ne fang kenn du ko nëbb yoon amutoon waaw ba léegi waa na yoon ba léegi amagul allow me let me te ñëwal yoon amutoon bii yoon rek moo fi amoon waaw the vehicles are increasing soo fekkee ne baati xane highway ñu ne benn leen la woon ñu bëgg a wane 3 lane loolu du make improvement at the same time government ñu ngi xalaat because man proportionally mooy das fi la road from Brikama to Mandinga naka la ko war a def ko yoon bu baax soo fee xalaat yooyu mu ngi am ko duñ taw ñëw nañ leen ko rëcc xamal ne nit yi xam na ne li ngeen di liggéey we move forward but the belief I have not only yoon moo nekk the challenges of the transport even the regulation is most important because businessman should invest dafay xool all the security aspect soo fee yoon am na man ban security la am ne su ma investé 1000 dinaa mën a am end of the day dinaa mën a am suma 1000 soo fekkee amul loo bu ko gofaan est-ce que léegi suba kan moo ko jox garantie dina ko mën a am but soo fekkee we have a system in place like we have a terminals we have a regulations we have a good rules dina mën a encourage visitors like for example Dakar ñaata garas moo fa nekk the population of Dakar is over 4 million people benn garas la am Pikine benn garas the population of Dakar moo gën a population Dakar kese ba Dakar yëpp benn garas la am foog nag garage bi si buntu bi la nekk waaw so now da ngay jël moto dugg si biir the vehicles yi li ñu am mooy terminals waaw from point so needy people don't understand this nekkul ne da ngay we are speaking out of sense man I've been driving for 16 years I went to West African country for 9 countries with vehicles Dakar lu mu rëy benn garas la am mooy pompier but now other satellite villages Pikine Guédiawaye amuñ garas but they have picking points so lii pour nit ñi understand ko nu société tey soo demee Sénégal seen transport bi the average transport now is public transport ñun public transport am na ñu ma ne est-ce que baax na si yéen ak a baax si ñun waaye so ñun moomuñ moto ba soo fekkee government dafa yóbbu Amadou ngay indi public transport indi 100 bus kan moo koy defal kon lu tax baaxul si ñu we are fighting for employment nu yaakaar naa foofu la nga am job security because we gonna have a contract with you. Okay. The most that is part of our mandate. Just some members have a job guarantee. No, that's why I prefer public transport because today suma drive mun nga ko jël liggéey suma nga daxaw ko mun nga ko liggéey di ko fay 1000 mënu ci dara but soo fee compagnie la ñu am some guidelines yoo xam ne bénéficiaire dina ko mën a am so that's why I support the public transport. ok léegi mon ñam because dama bëggoon a laal sa benn point bi nga xam ne léegoo dama dégg tamit ñeneen di wax ne congestion su bari na facteurs waaye léegi dañoo wax ne sax xëy na lack of discipline tamit léegi ci nuñ dee dawalee moto yi bokk na ci waaye loolu xam naa nañ ko boole ci accident yi comme ne nañ ci ñëw ci kanam léegi bëgg naa yow yaa jiite driver si ban impression nga am so far ak feedback bi nga am ci sa njaboot bi ci système buñ bugg a indi ndax am nga ci yaakaar ne luñ bugg a li tax
système bi licensing système bi ñëw mun nañ ko atteindre objective boobu neen as quickly as possible. am naa ci yaakaar because we can say the average of the drivers understand nañ ko especially the garage committees because nit soo bëggee dem nga bëgg a am good future di nga am leader ku lay govern not only me even sa kër the most importantly moo tax bu ne dafa am garage we feel ne some drivers amuñ garage sax but I believe the driver soo bëggee use transport as a mean as a tool pour jëriñ si da war am dëkkuwaay but you know transport system today lu ko gën a sonal ñu bari ñu si transport sector I will say this it's not it's open secret duñ driver jara dañ jënd moto joon si système bi kooku nag mu xamul la mooy xamul la mooy transport comme moo tax na am rek dawal so das is bari na si nit ñi o nga jënd sa moto yu am nga benn 200 nga jënd moto dugg si système bi kooku nag xamul la mooy procedures this is all like you know but ñu fil na ne soo bëggee am di good environment il faut ñu am secteur boo xam ne di ñu déglu ñu discuss disagree and agree this issues we are debating in our groups some people taxaw nañu ne baaxut but still mënu maa convince taxaw ñu baaxut because tey soo ne baaxut il faut soo ne lii baaxut il faut nga jox ma loo xam ne moo gën because doo ma ne li tegal sa bugg bi bu jóor ma bugg ba tey soo fekkee ne ñun bugg nañu dimbale Gambia duñ this is part of our mandate to promote the free movement understand ñun soo fekkee ne loolu am na ñu bëgg a suñu yaay yi suñu papa yi suñu yaay ñu demaa ñëw jaama kon war nañu mën a bëgg a soo ne développement ñëw na ba soo fekkee tey taxaw na nga ne lii baaxut ba mun loo ñu nga ne nañ ko bàyyi nii rek lu ne waaye def man d'accord mag as individual I don't believe in that I don't bëgg tey sax programme lu mu neexee ne time bi su ñëwee da koy dokk lu mu ne because loolu la dafa am système in place am na yoo xam ne du nga ko fi alaaw su ma waxee wax na suñu da nga koy dog because sa régulation nangul ko so soo fekkee transport secteur mel ni transport amul régulation amul guidelines lu ne waaye def dégg nga dina développe ñun transport dafa connecté économique su transport laakee economic cannot move inch go to traffic today how many Gambians how many civil servants how many private sector workers ñoo leen liggéey waaye yàgg naa la wax nii if you count that you know how many millions is that te go to office by 8 o'clock you meet average of the people ñëwaguñ ñun jóge na 5 by 5 o'clock they are struggling less than 30 kilometers mënuñu àgga so that is a lot of revenue the same time su 3:30 jotee dinañ close dem ñibbi because why na because ñu ngeen struggle pour dem ñibbi so I think ñun ñoo as a Gambie ñun ñëpp dem xalaat lii naka la ko war a modernize tey soo ñu tey ñu toog fi Amadou di waxtaane lii suñu parents yi ñoo liggéey lii ñoo sacrifice seen life jàngu ñaaw ñu génne Gambia from dictatorship de colonialism ñu am independent ba tey ñu toog ñun tamit da war a liggéey loo xam ne ni dina ko fi fay suñu doom yi ba su ma bëggee am man rek loolu laa war a am man kese aw you are not moving lu ñuy wax damay farle government dafa jënd you know what most important in life looy def man su ma gis ne yow am na you are bringing good things ma gom ne yow mun nga maa convince baax na I will go with you until ma gis loo xam ne baaxul moom la break away time pour ñu am frank discussion about some of the issues xam nga nit ñi suñ waxee affaire yi congestion nekkul ne maa ngi defend NRA yeah waaye man xam naa ne there is more to it okay the thinking in transport the new thinking mooy ne to reduce the need to travel yow fi nga dee liggéey su fekkee ne sa kër mu ngi boor bi nii would you need a vehicle to travel to Banjul or what because da ngaa xee nga ñëw nga liggéey soo amee school boor bi nga am mini market soo bëggee dem shopping nga dem foofu noonu léegi the new thinking mooy ne to integrate transport and land use so waaye Gambia soo xoolee traveling pattern bi si suba si ku nekk nii la ñoo demee nii la ñoo dem da ngay gis ne beneen yoon bi boobu dafa free always if you go to Battle Harden Highway the same thing la su wàcci jot ku nekk nii la waaye it's right time pour ñun ñu change suñ thinking day why not we have employment facilities around this other side so yëpp they are contributing if you look at most of the key facilities banks school important schools yëpp
benn boor la nekka. waaw am na ki may wax ne mu ne so yooyu yëpp mu ngi contribute no matter what good roads we have how wide they are if we don't integrate transport ak land use bi problem bi bu ñu face today we are going to face the same problem in the future. Gambia is 57 years old as a country, but you see still now we are facing this problem. Mais am na ku may wax ne Gambia comme like ni ma wax ni bu boo seetee ñëpp benn side bi la ñoo jublu mu ne boo bëggee fii liggante dara ba nga xam ne liggante lu mu dang-dang foog nga dugg a Banjul génnaat su loolu du dox ah. Okay. Well, now look at Senegal. Wow. Before we are talking about Dakar, but now look at the way they are building. Yeah. Jamnya, but gaining momentum Jamnya today. Wow. Let Jamnya. So now these are starting people starting to turn. So they Like after change. Because before Jamnya, I know Dakar very well. Jamnya alone. But the go to Jamnya today, more of Dakar. I think you know I'm not Alabi, Kote Foni, Kote Gunjuri. I'm not Allah. Because we for alala but suñ jëfé commencé nañ suñ jëfé ñu am very good landscape yoo xam ne dina am infrastructure development yoo xam ne tomorrow dina mën a di congest yu di créer ba ñu area kon dafa mel ni loolu tam nguur am na si responsibility pour nguur mooy lépp moom ok waaye directeur dafa mel ni tam yéen tam da ngeen ministry bi dafa yàgg a nelaw because all these 5 years initiative yi yëpp amul fi woon mun neen wax na si yow si sa commune bi directeur si la xalaat yi bëri doon ceeñ wala mu ngi fa woon ñu teg ko implementation moo amutoon but ministre itam dañ ko yàgg a coow nit ñi dañ ko dee gis invite nañ fi some drivers dañ dee wax xamuñ ko because xam na bu Sénégal bi sax time boobu noonu maître yu moo fa nekkoon waaye xamuñ bu Gambie bi because mën na ko lu tax nga xam loolu mu ne daf day dem si garage yi wax ak ñum jiite pour xam seen problème but this ministry moom mu ngi làqu woon rek 5 years yi passé ñu toog ba léegi ñi indi director of transport ñu indi jéem a indi pexe yu bëri pour teg ko pour transport ndax ministre itam yàggut a nekk di nelaw seetaan transport bi ba lii yëpp dal ni xam nga soo waxee nelaw moom boobu du ma ci d'accord because non sooy tooga bala ngay teg lekka bi si table bi foog naa da ngay dem si marché ak nga dugal si waañ bi ak lifine so no there were a lot of things going on in the background and alhamdulillah léegi we are picking up and inshallah improvement dina am xam nga it's not only the minister of transport or whatever but generally Gambian ministers dañoo wax ne they hardly go out to the people that ñoo serve for example fekkee yow driver yi xamuñ kan moo nekk di minister of transport baykat yi xamuñ kan moo nekk di minister of agriculture jaaykat yi xamuñ kan moo nekk di minister of trade where are we heading to as a country that collaboration that close rapport waaye foog naa process la because man lu may wax first time bu ma ñëw fii da ngeen wax ne pour am directeur si plateforme si is a problem who knows maybe next time suñ permanent secretary mun naa ñëw fii and then even suñ minister sax mun nañ koo indi fii so it's a process no léegi we are there mbaa bëggu ñëw te waaw léegi loolu sax léegi we are there loolu sax mun na am waaw bu ma ñëw in transport in 2017 laa dugg in to the part of the executive on this lu ma fekkoon si ministre dëgg man sax kontaan ma ci woon because soo demee si ministre sax doo xam koy waxal but recently lu ma gis they have been working man because of li ngeen yëngal la ngeen yëngal no I think no sit down strike bi boo leen ko laalee ñun demu leen waaye ñun dañ ci ñam man keroog maa ngi ñëw ma call laami mu ne ma Amadou maa ngi war a dem good morning mu ne ma foo toll mu ne man maa ngi nii di aw ma dafa yónni moto gaa jël te second li te loolu président bi xam na ne lii bu kon ne baaxul second li mu ngi waroon a dem toog waaw mu ngi waroon to do something yow si nga commencé let me land this is opinion I agree with you non président bu laal non definitely di nga wax lu nga xam waaw man bu ma commencé engage with them to speak especially the current of the current permanent secretary and the director anytime su ma la bëgg dana gis anytime su ma la bëgg dem leen di call ñun das is lacking gis na ne transport lu am solo la loo xam ne nit yi xamuñ ko woon ñu create director of transport employ the competent people pour ñu engage ni so I think as of now soo fen amutoon mu ngi commencé am let's job ne let's use motivation but I agree with you
the permanent secretary the permanent secretary of the ministry. moo keesi ku fa nekk moo fa nekk léegi. ñëw na fii sax. ñëw naa moom ñëw fii. Mor Cissé ñëw nañ fii. Esa moom this is not the first time. This is not different platform. So I think they are doing good for my observation. soo fekkee loolu amoon na the previous years the previous decades kon tey transport du toll fu mu toll. thank you parce que ñu su commencé léegi kon dañ ñaanal lii continuer su continuer. wax nag mooy yéen bi ngeen fii ñëw def ñoom ñu ne dañoo def sit down strike ñu yëngal gaa ñaar ñu bàyyi beneen bi ñëw ñu implement ko gaa xam ne nag ñii buñ leen seetaane lii nit ñi dañoo react te président bi loolu du ko bugga xam naa si la ministre bi xam na nag high time you know ñu start engaging these people ñu dialogue commencé di régler problème bu naay rayal wax bi gis nga we are not talking about ma wax la something waaw like for example man bu may ñëw si ministry bi 2006 la woon waaw time boobu transport union people su ñëwee si ministry dañ leen dee daw waaw dañ dee wax ne ñi gars yi seytaan lañ ay lii waaw waaye you know gis nañ ne ñii foog ñu liggéey ak ñoom te dialogue bi mooy lii nii comme ni the strikes you know is not the solution ñoom tam xam naa maybe no, but that strike send a signal eventually development am foofu la ñoo wax boobu xam nga ñi buñ boobu suñ defee loolu boobu suñ defee loolu engage fii several times ñu wane ko ana ministre bi moom si boppam dafa wane di ministre bi is not somebody ñoom always ministre bi waaye lu ñoo wax ne su fekkee ne dañ threaten pour dem you know strike su fekkee ne government engage them ba ñu juboo léegi I think you know that is something you know xam nga you said you were 2006 ñun ñëpp xam ne time boobu système nu mu meloon na laajte you know yu bëri mun bugg Gambian si bëggoon nañ ko waaye mënut a am waaye after 2016 Gambian si dañ fought for something mooy liberation loolu am democracy am communication am but yet still is a problem example we are talking about the Minister of Transport but to be honest it's not only transport ministry generally la ñoo wax Gambia to am a minister in a platform or permanent state is very difficult. No, it's a problem. No, why do you make the request? We do. Omar is here. Omar, no, Lumaiwa, Tay. On a very short notice, la. No, ban bor lañ ma call. Since you came, no, we are not talking about and you. then I told Kantene, I know small boss Tam, you know, he's a practical, you know, somebody. Yeah. Okay. So mom Tam, you know, if something, you know, you want him to come here. Yeah. I'm sure, you know, he will come. Ahmad, in our case, our boss proposed a sit-down strike. Then communicate with the government. Sign, we have the document. This recent proposed sit-down strike, we signed agreement. So that was the partnership. Yeah. Because they alone cannot do this. But one more important, before I'm not fuck bung am suñu digante. But gis na ne right now ñu ben xalaat lañ amé. Moy ministry la moy seen xalaat moy ne to develop the transport pour ñëpp. Ñun la mo so pour ñu protection members. So fekkee am na that understand between us, we do a partners. Amuton na. Man na yow d'accord nañ amuton. But léegi lu ma recently the permanent secretary we have and the director I feel ne herbole solo dina ñëw uyu nu feel na man pour gis leen man as individual jafewoon nu during discussion I will no leen soxlaa ñu ñëw heure bu ñu waree askan bi bu leen soxlaa dañ war a génn su dara xewee dañ war a génn wax nga boobu nga man media moo du suma area moom waaw yéen sa liggéey man moom suñu leen soxlaa as individual ok so ni nga ñoom dañ war a génn wax moom he can facilitate that but to be honest moom dañ koy gërëm because he has been media friendly very accessible wax na ko it's a short notice but yeah. Loolu moom even man the first day bu ma ko xoosee ma ne ko ne we are very very happy because we have done several times attempt nañ moom mu ngi ni mënuñu am so he came ñëw leen ñu am ko ci platform it was very encouraging and we dañ bëgg yeneen department yeneen ministry ñu follow suit we are saying you have done something good but what the MC am nga fi platform PS man ina fi PS ñu na fi PS I think one morning solar ñu na fi PS non ñoo nga fi ak Morsi we can witness that waaw nag léegi problème bu fekkee yow mun nga wax ne permanent secretary benn yoon lañ ko am ci suñu plateforme loolu problème ak transport nu mu liggéey ak transport nu mu liggéey dafa doyul ak transport nu mu bëri problème boobu moom bu doo ko mën a abal lu ma dogal mooy suma boss lañ ba dëgg am like man soo ma invité may ñëw invité ko kese baat ni ñëw di ñëw Gambia fi ministre daal man xam naa man I know I wanna record I know the permanent secretary lu ñu am
moo xam naa ko Non, xam naa agent soo ko koolee dina ñëw sa plateforme moo xam naa baax na Alright. mun naa jël garab boobu ok directeur moom fii dañu dimbale léegi alright Amadou mu mel ni war nañ mun a jàll feneen move on, waaw ñu beneen move point. on c'est léegi nii ci pass bi si foog na pass bi pass bu ñu yokk dañoo engage directeur wala because ñoom ñoo ko yokk indi wala sa point bi ñoo wax ni yes waaw driver yi ñoo bëggoon a demande yokku pass yokk pass waaw ngeen xalaat mun naa nekk waaye foog ngeen indi initiative mooy noo indi li nga xamante ne mooy licence système bi léegi yokku pass bi système bu bees ñëw na ñoom dañ doon demande yokku pass ngeen génne woon tarif bi génn balaa mu gën driver yi mer commencé yokka pass ñeneen ñi léegi ci seen diggante commission su mat 2 dalasi bi 10 dalasi yokkagul yokku na léegi nag foofu leeralal foofu last time boo fi ñëwee da nga waxoon ne it was not fully effective léegi kañ lay effective ndax léegi 10 dalasi par tarif bi di transport ndax te ngeen di indee ñuuli o bu ngeen annonce woon la moo continuer yokka pass bi ok boobu fu ma ko bëgg a commencé mooy gis nga diggante two parties yi trust is very important comme ni ñun ñi suñ amee dara o suñ bëggee def dara they engage us we promise them dañ war a try by all means ñu fulfill ñun that is our philosophy now that's how we want work with the unions because I think the first one was 2017 boobu fuel bi dafa demoon ba 42 yeah so after ñu engage the transport unions ñu ne leen dañoo waa lifin bi dañoo wàññi pass yi waaye dañ leen wax tam fuel su àggee certain thing boobu tam dañoo toog ak yéen pour ñu yokka so dafa tombé ñoom tam seen sit down strike pour increase fares bokk na ci waaw so it's a participatory process they were part and parcel of it dañ am the tariff for the nationwide so dañ toog ak ñoom benn mooy ne existing routes yi fu mu nekk nii xam nga dafa am routes yoo xam ne bokkutoon si tarif bu noonu bu mel ni foog na sukuta jàmmanjeeli ak yu mel noonu yooyu waxuñ yooyu routes US yi boobu increment bi because ñoom you can find out that maybe ñoom lu ñoo nekk di charge sax maybe fu mu nekk nii it's okay waaye the existing routes boobu we agree with them certain percentage boo xam ne so fu mu nekk nii d'accord nañ the press release was out yesterday I think like about 4 areas boo xam ne d'accord nañ mooy queuing system bi ñoom start nañ ko ba pare and then the increment fare increment bi ak Senegambia tarif reduction bi tam boobu tam dañ wax ne Monday buy ñëw mooy on the 11 boobu la ñu waaw Senegambia break waaw ñu ne Monday buy ñëw incha allah si la moo commencé so for the tariff I'm sure we will be able to share tariff at some point pour ñëpp ñu xam ku nekka soo soxlee tarif maybe comme ni luñ ko daan defee si ministry bi dañ dee print some transport union ñoom tam dañ dee def seen lu ñu war a def mooy ne pour distribute the new tariff to their members so ku nekk dafa xam daal naka la parce que bu coow li bare mooy affaire yokku pass bi doo leen yokka ba sit down strike bi after ngeen négocier ba ngeen d'accord waaw da ngeen annonce ne pass bi yokku na ngeen génnee tarif waaye nekkutoon lu effectif joxe for example di $8 to $10 some areas fu ñu doon fayee 10 15 fu ñu doon fayee 17 ngeen yóbbu ko 25 loolu génnoon na waaye it was not effective waaye yenn drivers yi commencé nañ di demand loolu foofu laay waxee léegi nag non boobu foog naa dafa lik rek time boobu dañ agree time boobu lañ sign agreements with the unions that is the operationalization of the queuing system ak tariff bi si lañ agree ak unions yi waaye d'accord ban bés la ñoo commencé so tarif bi mu leak
ngeen koy seetaan. xam nga. Direct. Boobu it's gonna be very very difficult. How? pour stop ko at that time. Why? It will be. Why lu ñoo wax ne that was illegal comme ni lu ma la wax rek because tariff boobu is something that is regulated. Yeah. So xoolee operations yi of these normal non-formal transport operators yi most of the areas we don't regulate, but for the fare no driver or the union have the power pour nga single-handedly increase the tariff. Yeah, but so defee loolu is in violation of the law. so this is So it's like- but then this is it was a deliberate violation. Yeah. Yéen tamit ngeen toog di seetaan deliberately at the expense of the Gambian people or consumers. No, waaye xam nga loo xam ne sometimes dialogue loo xam ne No, but force then- mënu koo solve sometimes dialogue dafa lii So, but So something looloo tax- illegal looloo have tax to- ñu seet have to be- ñu have gis to be- ne- no, if something is legal, director, yaa ko wax. waaw. If something is legal, what should happen? yeah they should be they Punished. And there was no punishment. Gambians, consumers were ñoom ñoo doon suffer. So if I know this is something unfortunate, by the way, Mr. President. Yeah, like you said, because it- no. Do you want him to call because moom moo boot mu dimbale boosam foofu. Parce que xam nga moom dina ñëw. waaw. wàññi transport diggante yi waaw man léegi lu ma woote. bàyyi ma wax point bi balaa ma koy ma solo trop da nga ne pass bi dafa driver commencé nañ ko charge fekk na it's not official. Yeah. I agree with you commencé na am yaa gën a sax. yàgg na am Wow. but what most important is it's illegal according to motor traffic act under section 4 understand it's illegal but now enforcement also is lacking and number two the commuters also they are contributed because you already know pass bi du lii nga nangu di nga ko fay so you are encouraging no allow me Lamin Amad il faut ñu sacrifice some some on professional issues xam nga ne pass bi du lii nga bëgg a jégalu si dog-dog boobu mbiri machine la rek waaye dañoo ñëwaat rek Omar mu ngi woon si point bi pour leeral ko Omar foog naa boobu jeexal nga si am na lu ma bëgg a ñëw si ministre lu ma la wax Mon mooy ñam bul parax foofu dafa war a leer. foofu daal yow li nga gis mooy ne dafa mel ni bàyyi nañ lu jaaduwul muy dox te ñoom ñoo ko mënoon a stop Te ñoom ba pare askan bi am nañu si ñoo zone ko doon joytu pour ñu yokk. waaw waaye ñu ne dañoo yokk ñun nag ñu ne ñu affaire defal ligue bu mu liggéey ñoom ñu commencé di ko yokk te moom si njabootam la bokk direct yu tamit ñoom ñu seetaan driver yi defuñ ci dara foofu laay waxee. xam nga Amadou ñun ñëpp dañ si contribute waaw. affaire dafa leak but it's not official kon warta mën a am bon léegi yàqu-yàqu am na ba pare bon now the former role of the police for enforcement koo xam ne dafa yàq lu waa jël wàllam bi but at the same time ñun tamit client yi am na role to play we already know pass bi lii la
nga bugg a sacrifice fay lu la loolu bul bileem doo yomb na tey su ma bëggee su ma ñun may ma non non président xam nga tey askan boo dafa am yow kum koy fi teg suma nga de du ma d'accord yow du ma d'accord askan bi dafa am kum fi teg mu bàyyil ko xel loolu may ma pare Yes. may ma pare waaw ñun ñoo represent driver yi yéen askan client am na ku leen represent no wante dëgg dee waaw understand nguur moom la pour ñëpp police ñoo am enforcement waaw ba tey man suma driver gis na ne su yokkee suñ defee that illegal issues ñu naan si génn dara ñu ngi ko def suma njaboot ñu ngi ko def nangu nañ ko yow tamit gis na ne su ma yokkee tuuti dara si su naam la fay suma soxla who I gonna blame now ku nekk mooy seen interest bi so waaye réew du doxee noonu waaw loolu di so now enforcement moo laak réew du doxee noonu de enforcement laag na xam nga foofu laa doon fi foofu la direct laa man naa why enforcement bi soo fee ñun ñu def illegal yi na client yi tamit bañ ñu bañ a ko fay non waaye tamit yow sa mun loo yow tamit sa njaboot bu ñu defee somte li nga xamante ne jaaduwul danga ni nga jógee nga xeexal leen ba ñu am liñ bëgg daf doon baax nga dellu si ñoom wax leen li ngeen di def baaxul Amadou yéen ku leen represent du jegee mu xëy leen mu lu dee déedéet du ma d'accord ma ne soo fekkee ne ñun ñu ngi def loo xam ne ni it's not good for you guys you the way you have the organisation noonu ngay may organisation jël ngeen xëy sa interest non li ma may Amadou ma xam nga yow xam nga ne time without numbers gis nga jaram driver ak passager bu jàppante affaire tout dala si delloo ma du ma la delloo ñu léegi duñ delloo tout dala si loolu it dafa ñu xewoon fii am na nag nit ñi nga xamante ne xuloo ci tout dala si du leen ci fekk donte ne loolu nag dafa encourage sax li nga xamante ne baaxul muy continuer man waaye dama sama ne plateforme yi boo leen bu àndee waaw ngeen xeex dara waaw ba ngeen am ko waaw bu fekkente ne am ñu bokk ci no may ma rek Amadou, da ngeen ànd nga jiite leen ngeen xeex dara waaw nguur gi déglu leen waaw ngeen da ngeen yokk a paas gam consommation ñoom ñoo war a yokk paas waaye nga ne léegi nangu ngeen waaye jotagut tarif bu liggéey nga xam ne nag lii ku ko def dafa xatt sarta lim def dafa rong dafay baax nga dellu sa njob wax leen Amadou nangutu am na de foofu laa bëgg a waaye nag nguur gi waxuñ ñu fayagu xaar leen ba mu jot waaw you can be my witness waaw ñaata plateforme ya sa use plateforme yow sa plateforme man xam waaw ñaata plateforme la waaw is illegal lu nangul ko waaw man xam naa foofu lu ma leen taw si ko tali di xam driver non yow du sa rôle Amadou ñu nangul ko loolu lu ma leen taw si ko tali bi di xam driver ministre bi non xam nga Amadou foofu la ma bëgg a pousse waaw pour ma loolu wax ne ministre bi la waaw enforcement ak li fi ne waaye sometimes da ngay gis yeneen yoo xam ne enforcement bi dafa difficult for example ñaata vehicles yi ñoo nekk di def so ñaata traffic police officers yi lañ am si yoon bi so da nga bëgg a police yi ñu nekk di daw si after drivers yi Umar lu mu wax consumers yi itam bokk nañ ci because man I can remember time yi covid noonu boobu paak naa moto lifin ma dugga moto from Westfield through Kairaba Avenue driver du ma jox $2 dama ko force waaye driver bi daf ma mere mu ne lu tax mu ne man dama buggee so lu tax maa ko toppa $2 rek so waaye dafa gis ñeneen yoo xam ne garaawut xaaral ñu bàyyi so ku nekk su waxee ne garaawut so da ngay gis ne it will become normal at some point so nit ñi tam contribute nañ foofu ngeen bëgg a wax kon nit ñi tamit ñoom ñoo seen problème bopp donte ne métti na xëy na correctul waaye nit ñi tamit ñoom ñoo nekk problème bi ngeen bëgg a wax ok léegi Omar dinañu ñëwal si yokk pass bi naka la waaye dama bëgg a pass bi ndax including ama GTST dafa dee bokk o non GTST bokkul waaye ñoom they have their own tariff what they cannot do they cannot go beyond ñana leen jox dab tarif yéen non ñoom ñoo dee set xam nga tarif bi government dafa set tarif bi waaye if you choose you go below the official tariff okay but they cannot go beyond right Omar comme ni ñu ko waxee gis ne yokk bi am na waaw li sa gars yi waaw ubbi leen line si léegi si ñuy seetaan tam te bëgg a contribute si programme bi mun ne ñëw si 2323 213 director of transport mu ngi fi président transport union mu ngi fi waaw balaa loolu Serekunda West bi yokk neen paas yi nga ñëwal ñi si Gambie wërngal këpp leen yokk paas yi indi ñi tarif yi naka la fee waaw dafa mel ni am nañ call balaa ngaa dem hello Kola hello yes naa nga def jàngale yow la kan ak foo yow koole Faat Jaane maa ngi koole Suut Kuta Faat yow lan nga am si sa xalaat si programme bi lu ma bëgg a laajte gars yi loolu mooy waaw comme new traffic système bi luñ bëgg a indi nii waaw ban stratégie la ñoo use comme ñoo xamee jàngut
ak pare comme it's a new system naka la gars yi war a xamee this car is running from Westfield to Tabokoto and Tabokoto to Latrikunda. And the other thing is what I want to say is about policy ñu dee taxaw ci yoon waaw ñoo war a dimbale askan wi to make sure that this is a new thing and driver yi lu ñoo def seen baane buñ toppa seen baane ñu gis ne it must be and it should not be just a new thing parce que Gambia ni ya jibe comme kuo ni ya implement newly akada o newly leto but nada famete kanyinala so driver binala nan idalta tilimbali ame ne na o tamande molka Abaraka yeah Abaraka thank you very much dégg nga lu mu wax da nga koy tontu ñu door a dem d'accord ma wom ako tilimbaliya woto nara kamina bari a siyata jeede no nte baje ko tilimbaliya la ma ya tarifo ñing siyata le bo lafta pour ala kumo no I think ako go fi loka o maninga wolof no tontu ko si mandinka ak wolof ko mol ba mëna suute no la nit lu mëna xamé pour da surtout ñu jàngut mota si scheme bi especially di particularly di sticker dafa am ñetti mandak yo xamné ni yakarna dina mën a dimbale average of the camp ñu understand mooy ne dina am name like soo ne Westfield Banjul dina nekk Westfield Banjul si moto bi si sticker bi Westfield Banjul dafa nekk Westfield te Banjul te Westfield soo fekkee ne loolu mënuloo ko jàng dina am nomba loo xam ne nomba dina utee nomba yi soo fekkee for example Banjul is 101 loolu moto Banjul Westfield rek mooy am 101 Banjul Westfield rek at the same time 101 waaw Banjul Westfield rek moto buy daw Banjul Westfield rek moo am 101 nga loolu ñaareel bi la ñetteel moo dina am cola spécial cola soo fekkee Banjul dafa nekk like red Brikama dafa nekk blue for example loolu si sticker bi la moo nekk si sticker cola sticker bi di cola sticker bi sticker dafa different soo fekkee sticker Banjul mu red la bu Brikama dafa nekk blue bu sticker la nekk green dafa am different colors so yaakaar ñetti man rek yaakaar naa di affaire ko dina mën a understand waaw ñëwal first Banjul Westfield moo nekk 01 101 waaw den Brikama Banjul waaw ñëwal si loolu nanga amul boobu noonu am na yëpp am na ko waaw Banjul Westfield mooy 101 Brikama Westfield Banjul Brikama mooy 102 Serekunda Banjul Serekunda mooy 104 Banjul Bakaw 103 Banjul Tibagaras 105 Banjul Tabokoto mooy 106 Banjul Serekunda Westfield Tabokoto 201 you see Westfield baax na noonu exemple bu baax foog naa noonu lay continuer ba ci yoon Serekunda Westfield Brikama 203 Westfield Costaro 204 waaw xaaral ma jël call bi baala ma call mu ngi si laan bi allo Kola hello na ngeen def alhamdulilah yow la kan naka liggéey sant yàlla ba mbari oui seen programme bi important na man driver la jërëjëf yeah like li ngeen naa waxtaan dafa important trop pour update nit ñi about it because mu ngi andi confusion bu bëri waaw because man tarif bi sa démba gars senden ko si groupe bi si groupe di driver yi waaye ñu bëri still mënuñoo xam exactly which is which understand nga ba pare comme bala na si jàppa bu baax because audio si yaa ngi overfall sax si suñ groupe bi so then still driver si am na yu leen fa compliqué loo xam nga so mu jàppa si xam nga pour mu clear après mu dimbale driver yi understand nga because suma maas yi den si bëri waaw comme like tamit affaire si man lu ma si suggest daal drivers yi ñu ngi insist comme about final destination or permanent leave yi nii waaye comme nga bala waxoon naa leen ko olaloon comme trials la understand nga so lii dafa nekk new thing dañoo tay rek tenda neen ko mun a implement loo xam ne dina feeboo ñëpp affaire si dañ ko war a balance warta nekk one side understand nga xam nga always dafa nekk comme sooy liggéey ak ay nit foofu ñuy mel ne le understand nga yëpp duñ mun a bokk a baax ñëpp duñ mun a bokk a bon tamit that's true so waaye si biir liggéey bi tamit ci leen dee mun a rectifiante understand nga ba affaire si mun a smooth waaye buñ jël di whole blame ñu put ko into the driver understand nga yes we have to plan things
jërëjëf thank you leer na xam naa ne moom mun naa record comme que dañ ko seeya si booy wax soo ñëwee si tarif si bu ko munee record mu yóbbu ko si groupe si baax na. non moom mu ne mu suñ groupe bi ko ñëw si tarif bu ñu ko publié seen na ko suñ groupe yëpp pour driver xamee ko gis ko loolu publié na ko suñ groupe yëpp pour driver bu nekk jot ko comme lay wax ñu ngi discuss comme ni nga ko waxee am na ñu fil ne ko am nañu fil ne ko ba comme lay Gambia lañ gis lu ma ko bëgg a wax mooy ne ñun def pour driver yi loo xam ne dafay solal dafay protect dafay violate di welfare of driver du nga ko seetaan du nga ko nangu any moment ba loo xam ne ni tamit dina mën a nekk conducive environment pour ñëpp yaakaar naa su war a pour ñu support ko ci and the same time tarif ñu ne understand su ne yokka tarif di approve tarif la yokka pour ma make it clear su ne na yokka pass bu approve la ñu yokka ba pass bu yokka sa bopp yow ñun xamuñ loolu mënuñ ko yokk ok di certain tarif loo xam ne di den organisation GTCA lan dogal ngu fi ñu approve ko ñun loolu la ñu ba soo fekkee man maa doon daw fii ma yokka sama bopp tarif mool bi du asi ñuurul soo fekkee tarif te ko kaccoo yow nga def sa nga yokka sa bopp tout dala si baal ma demal Kola bi ñu demal Kola hello Kola asalaamaaleykum waaleykum salaam. ajaratu na nga def jàmm rek kay. tur bi ak fan ngay koolee maa ngi tudd Hadi Ndiaye. ok Hadi lan mooy sa xalaat ak loo bëgg a yokk si programme bi programme bi suma problème rek mooy. waaw hello. yes ñu ngi laa dégg waxal yéen a maa dégg. yee ñu ngi laa dégg yee waaw baax na nag li ma bëggoon a contribuer ci driver fii nii. moo nekk like Gambie dañu war a amante yërmande. parce que di ko di métti na métti boo xam ne. waaw yow nga jëlee par exemple am yu du benn. yow nga jëlee nit ki Westfield. nga ne ko Kaw Johnson. nga jógee Kaw Johnson nga ne ko Latrikunda. xam nga di dog paas bi at di énergie balaa ngaa egga biir Tamba di nga bëgg a fay $100. loolu lu war a bàyyi xel la. yes ñu fix ko one price. su nekkee fii bi biir Tamba te $50 la nga fay $50 nga dugal nga am sa jaama. filee Banjul 25 la nga dugal nga am sa jaama. nañ seetaat lu ñoo def ci dëkk bi ñu yóbbu ko ñu ni neen ñoo sonal suñu bopp ci dëkk bi. because mënuñoo am one price mënuñoo am one baat yow different writer yi jël li leen ne ba pare su ñëwee ñu jël seen moto yi jox ko siiru maan yi amuñ respect amuñ maanas ñu leen neex la ñoo waxee nit ñi ci dëkk bi. so loolu yëpp luñ war a put through la ñuy jot lansin ñu ko war a yeeloo ak ñu war a amee lansin. baax na thank you. jërëjëf Hadi nañ de. jërëjëf wax na lu am solo waaye ma fi doon toog ñu bëgg a bilim driver di nga driver jàmbaar lañ ku leen gërëmut waru leen a xas any secteur boo gis am na ku baax secteur boo gis even the passenger side but what most important service you render for the people service leen nekk def lu we are doing business so no matter moo tax ñun su government indi xalaat gis nga ngir askan bi na si ànd. at the same time moo tax war na si docteur pass yi soo dafa bàyyi moo tax ñu système bi ñëw. at the same time nga man dama even docteur pass man driver la dama toog pour driver moo ma fi toogal. I blame the passenger on this awutee wala bu taxaw mu ne tabakoon laay bi jamono ba fay doon. non condition la day nekk waaw léegi sax Omar léegi dama bëgg ñu rapport non léegi ñu ngi maa woon ne sax lu des si time bi bëriwul léegi da ngaa mottali nombre si den nga indi ndaka la tarif si nuñ ko joxee tarif moom mënu ko fi lim moom foog naa ne yaa ngi woon ne Westfield yaa ngi woon ne Serekunda waaw foo yemoon yaa ngi woon 0 Banjul any vehicle from Banjul na start 10 101 102 103 vehicle from Westfield na commencé 20 201 202 203 vehicle from Brikama dina commencé 601 602 so noonu lay demee ba mbari ba yaakaar naa publish nañ ko suñu groupe bi pour ñu understand ko moto yi sax commencé nañ ko di labelling but what most important is am naa da nga ma tëj
te registration bi is free. it's free of charge. ok fan la gars yi di dem fan lañ ko amee garage bi garage la ñoo dem. garage bu mënta nekk. Banjul te ñu woon Banjul ak Bakaw garage ak Westfield suba dina nekk Serekunda ak Tontable ak Kostoro ak danañ Kostoro Friday ak Brikama ak nan try dem fale tamit Tiba Garage so these are the location register bi loo leen ne jël register lañ si non details loolu government ñoo xam ban detail lañ soxla du insurance bi wala naka non government ñoo xam ban detail lañ soxla ba vehicle details la vehicle color vehicle type model capacity chassis number exact la ok yooyu la gars yi di jël yeah serial na ya basic thing of vehicle du mën a man alright so loolu la jël so pass mu nga mën a ñëw yaa ngi mën a wax Westfield Serekunda Brikama Westfield $25 Brikama Westfield $25 Brikama Serekunda $23 sa Costa Road Westfield $20 moom la na ma ko de am na fu ma gis $15 de Serekunda naka Serekunda Costa Road waaw $15 waaw town taxi $10 understand nga ok Banjul Westfield $12 Bakaw Westfield $10 so noonu la exact la Bakaw Banjul I think it's 10 13 yeah ok mu mel ni ba léegi coins ba dafa am na ba ay sooma ak basi yokku bi bokk na si nationwide so jaara sooma ak bundu garas bi ñaata yaa ngi bëgg a problème nag problème la kay boobu moom jumur is about 200 or so 220 something balaa ñaar si yaawi taarif alright ok waaw baax na loolu dinañ si ñëw soo mu mel ni taarif bi léegi jeex na yow koy tàggatu ñu dem si daara lu may tàggu mooy suma driver jàmbaar ngeen yaa ngeen dimbale ak askan bi ngeen continuer ci te du yéen ji nga ñu leen sikal siku leen man gis naa siku leen because soo seetee fuel bu ni ko alaaw mi suma driver lay tàgg na bàyyi docteur pass yi suma driver jàmbaar rek fuel la ñoo taarif bu ñoo yokka ni xam nga ban at 2013 lañ yokka pass bi te ñu ngi si 2022 over 11 years kon driver ku la war jërëjëf warul leen xas 2013 la yokka pass bi ba tey soo seetee di spare parts increment over 50%. essentiel good am nañ jabar am nañ domaine yeneen school dañoo fay luwaas dañoo jënd saako maalo bu ngeen jënd koy jënda dañoo dem si hôpital bu ngeen fajoo te maalo mu ngi yokk every day ndox mu ngi yokk kaaspa mu ngi yokk ñu ngi suñ school fees mu ngi yokk kon ñun tamit ku ñu gërëmul waruñu xas absolument kon di leen sant di leen ngeen soo yi ngeen tugg yàlla ñun la kon bii ñoo ko bokka am nañ kon problème ñun yëpp xam nañ ko c'est problème pour ñëpp la nañu bokk ñu saafara ko ñun we are here to protect the drivers no matter what ku indi loo xam ne dina loolu driver yi du nga nangu parce que government any development boo pour ñëpp la dina si gis suñu boppa suñu gis suñu boppa so what big jërëjëf président Mr Director bu mel ni li ñu amoon si time jeex na nga tàggatoo rek si sotti ok jërëjëf because maa ngi dégg driver yu bari di wax ne dañoo confuse li fi ne I can understand changes su war a ñëwee because doo xam naka la moo mel su confusion boobu noonu def day am waaye lu ma bëgg a wax gars yi mooy ne ñun pour ñoom ñoo tax ñu ngi fii so duñ leen teg loo xam ne dinañ indi jafe-jafe so bii dinañ waxtaan ak ñoom ñu gis ne seen interest is protected waaye ñun the interest of the nation is number one. Yes. Nekkul ne interest driver rek la ñoo xool. Xam nga sometimes it's fair soo xoolee sa own interest nga xool interest the other side as well. So suñ xalaatee noonu xam naa maybe dañoo am improvement si transport industry bi. Very right. So loolu laa bëgg a pour driver yi ñu xam. Thank you Amadou mu mel ni time bi jeex na jëf di la gërëm bu baax ci ni ñu dalalee ci suñu réew nag réew mi soo waxee suñu réew mooy réew mi la moo tax ñu daje fii pour waxtaan lu xew ci réew mi di gërëm bu baax directeur ci ni ñu wuyusee ci plateforme bi ak tamit prési transport yi ñoom tamit ñu ngi ko gërëm tamit ñu doon seetaan yëpp surtout ñu call contribution bi dafa am solo jox leen dig daje incha allah next time nañ dellusiwaat waaye ngeen xaar ñu suba rek ñun ñu ñëwaat tamit wax ci leneen ci réew mi jërë ngeen jëf jërëjëf directeur Mr Dramé jërëjëf Amadou once again ci jotaay bi am na solo bu baax a baax am nañ mbégte si yow jërëjëf Omar bëggoon na wax si mbiri yokkute fuel bi waaye ñu ngi wax ne yokkute fuel bi 58 la jógee from 58 to 61 mu mel ni boobu itam xal na métti trop waaye nañ ko bàyyi borom mbaar mi yëpp dina yomba métti na kon su ko defee comme ni ko Amadou waxee jërë ngeen jëf yéen ñi doon seetaan Eye Africa TV seen programme suñu réew jaajëfal ñi fi jaar si téléphone bi ak ñu bëggoon a ñëw képp nga xam ne yaa ngi toogoon di ko seetaan si réew mi ak si bitim réew ñu ngi leen di wax jërëjëf di leen wax Ramadan Mubarak di leen ñaanal jàmm yàlla mu ko am yàlla nañu ko defal yàlla na yàlla def jàmm si réew mi ñi ngay waajal élection
yal na si yàlla def jàmm mu passé si jàmm su ko defee dina am solo bu baax di leen beneen àllarba dinañ fi ñëwaat ànd ak ñeneen waxtaane leneen lu jëm si réew mi nag duñ ko pàccoo dañ koy pencoo moo tax Eye Africa TV indi leen seen programme suñu réew ba beneen àllarba incha allah jërë ngeen jëf